Feesten en Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum. Oost-Europa kent een hele rijke Joodse geschiedenis. En er is een moment geweest in de tijd dat er in Polen de grootste Joodse gemeenschap ter wereld woonde. Genoeg reden natuurlijk dan om met Feesten en Falafels aandacht te besteden aan Polen. En Carolina, onze kok uit Israël, die heeft mij weer op pad gestuurd met een hele lange boodschappenlijst. Dit is het resultaat wat ik allemaal heb meegenomen. Ik ben benieuwd wat ze daar allemaal mee gaat maken. En straks komt ook dominee Henk Poot op bezoek, die ons alles gaat vertellen over de geschiedenis van het Joodse volk in Polen. Dat gaan we allemaal zien in deze aflevering van Feesten en Falafels. Ik hou van lekker eten, maar echt lekker koken blijft een uitdaging. In Feesten en Falafels leert Carolina uit Israël mij hoe je op een eenvoudige manier met gewone ingrediënten de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten kunt klaarmaken. In deze serie laten we de veelkleurigheid zien van de Israëlische keuken. Joden afkomstig vanuit de hele wereld met hun eigen tradities zorgen voor een enorme diversiteit in de Israëlische gerechten. We zijn deze serie te gast in het stoere en zilte Zeeland bij Zevenhuizen aan Zee. Het adres waar je terecht kunt voor een heerlijke vakantie. En hier op het uitgestrekte Zeeuwse land mogen we gebruik maken van de prachtige keuken. Carolina, you gave me a big list and here is the result. And I'm very happy with the result because we are going to make Polish dishes today, and I'm actually from Poland, and this is really close to my heart. So I have been living in Israel for some years, but I have been born and raised in Poland, so those tastes are my home. So Polish Jewish kitchen is not really flavorful with spices, but it's much more flavorful with the taste of the of herbs and vegetables. So let's start taking it out. We have here dill, we have tarragon, we have parsley, and a lot of, we are using a lot of vegetables which are actually root vegetables. Because, you know, in Poland, the Jewish people that were coming to Poland, 800 years ago, they came first to Poland. As any other Jews in the world, they were actually, adopting whatever there was at the same place. And what was the most cheap food that you could, and very really available food that was and produce, was the produce of the earth, which was and cheap to make and very easy to grow in a cold environment of Poland and of Eastern Europe was potatoes, parsley, carrots, and you can say onions, things like that. Mostly potatoes, a lot of potatoes. We are going to make today my chicken soup, first of all. Chicken soup, which makes you feel, this is something that is called actually a Jewish mother medicine, penicillin. Jewish penicillin is the chicken soup. It just helps anything. You're sick, you have a dripping nose, you're sad, you're broken-hearted, you have a chicken soup to eat. Well, I feel quite happy, but let's make it anyway. Yeah, you can also eat it when you're happy, it's fine. Just add less salt and then you will be less happy. Another thing that we are going to make is gefilte fish. As you probably know, European Jews were using Yiddish. This was a language that was actually created from mostly from German, and there were all kinds of additions from Polish and from Hebrew. I don't speak Yiddish, but there's a lot of words which I understand that also Dutch people know. One of those things is gefilte fish, which is a kind of a fish dish, which usually people don't really like. It's a thing that you either hate or love. And we're making Polish Jewish cooking. What I have here is the big pot of water. I already have water inside. And we're going to put our chicken already inside. The whole chicken you put into the water. It's clean, washed chicken. And we are going to put it on the gas. And just boil it for about 25 minutes. And while it's boiling, because the chicken itself is fat, there's going to be so-called scum. You have to just take it off all the time, or just at the end of the cooking, just take the chicken out
and sift the water so it's clean, because our chicken soup has to be clear and clean and beautiful. Clear and clean. Yes. That's good. So we are putting this on the fire, and in the meantime we are going to start cutting the vegetables. So yes, I have peelers in here. Peeling and so you start peeling, and I will just put it on the gas. Usually in other chickens, like real Polish, not Jewish chicken soup would have much less carrots, but what we want to achieve is sweet soup. All the Polish Jewish cooking is really sweet, actually. So while the chicken is boiling, I will tell you that when it's going to be ready, we are going to add the vegetables, and we are going to keep it boiling on a very, very low fire for 2 hours at least. Okay. It cannot boil, it cannot just, bubble and whatever. It just has to be very, very quiet. Simmering. Yes, simmering the whole time, very slowly and very long. That will keep the soup clear. You grew up in Poland, huh? Yes, I did grow up in Poland. I came to Israel actually when I was around 23 years old. 23 years. So it has been a few years since then. Don't ask. So when you feel homesick, you make the Polish dishes or not? Yeah, to be honest, yes. You do? Yes. So what's happening next? Now we are going to actually put all those things that we have cut into the broth. Okay. So I'm going to do it. You put the 2 onions. The rest we will keep. You can also just put a little bit of those freshly cut parsley leaves on the soup when it's ready, and it smells amazing because the hot soup is heating it and you smell it. Right. But you can also put it in the soup already now. They are also very nice when they are cooked. So maybe we just even cut more of those. Okay. Yes. So I'm destroying your beautiful plant you bring. Don't worry. Look at this. We have more, I think. And the dill, which is also not, as I said before, not always being put. But I really like the smell. And peppers, black peppers, not too much, because still we're in Poland, so be careful. Not too flavor. Not too flavor. And salt, of course. Don't forget about salt, because as much as the soup, you can still later take salt and then put pepper and salt to taste. The chicken will not be tasty because it will be boiling in water without salt. So very important to put the salt at this stage. Okay. We're going to add this to our boiling chicken. I will come with you. And now we're waiting. 2 hours. 2 hours. 2 hours we're waiting. Yeah, for good things you have to wait. Hallo, goeiedag Sarah en Caroline. Ze hebben de deur dicht doen. Leuk dat je er bent, joh. Ja, nou, ik hoorde dat jullie weer aan het koken waren en ik hoorde ook dat jullie vis gingen bereiden. Een Pools gerecht, speciaal gefilte vis. Ja. Ik dacht, ik zou kijken of ik wat kruiden mee kan nemen voor jullie. Dit zijn bijzondere kruiden, omdat ze zelfs van een firma komen die in Warschau, in Polen begonnen is. Wow. En nu in Israël, hè? Ja. You know this? I had no idea actually. I have to check this. It's a stam vareach, which is taste and smell. It's taste very and nice. smell. Well, we like that. Also from Warsaw. This is nice. Very interesting. Okay, let's keep it here. And what are we going to make now? I'm the boss now. I'm the boss. Okay. And we are going to prepare first the vegetables, a little bit like a chicken soup. So we are starting with the carrots. I want to ask you to peel it and cut it into big pieces. You can actually take the celery stalk. How many? And one, just one, okay. And cut it in big pieces. Yeah. And I'm going to take the fennel, which is also a little bit of a change of taste, something that gives it a little bit of a different taste. We are going to use a whole fennel just to put it in half. Yeah. We are taking the stalk celery. And we're taking the carrots. The water is already boiling, and we are using a very big pan. In Israel, you can buy a very big, very shallow pans in which you are making the broth, and then you put the patties. They shouldn't go one on the other. That's why we're using a big one. And usually, the Polish mothers are making a big
bunch of those to give to grandchildren and to make it usually on Shabbat. It's actually something that you are serving on Shabbat, on Chagim, on Feesten. Yeah. Okay, and all this And together onions? with onions, yes, and a little bit which you cut before, a little bit of black pepper, and of course salt. Don't forget, you put it and you make it in, and you just boil this. And while it's boiling and while the broth is becoming nice and tasty, we are going to make the fish. So now, if you can help me, please, to get all those things into the Sure. hot water, which is waiting for us. All next to each other, huh? Yes. And I will put a little bit of peppers and salt. Where's the salt? The salt is here. Again, not too much. In the thing. And we let it simmer slowly, like our chicken soup, just without the chicken. And in the meantime, we're going to make the fish. De fish. Oké, ja, dat schort, Henk, die was je nog even vergeten. Ja, hè? ja, ja. Zullen de kijkers thuis kijken, dan krijgen we Even wat goed kijken wat ik moet ja. doen. Hey, maar Polen, hè, daar hebben we het vandaag over. Ja. Are you first one to put us to work? Put you to work. Okay. Cut those fish, please, into chunks. Chunks. Doesn't matter, because anyway, this all is going to the food processor. Ja, want wat is er zo bijzonder aan die geschiedenis van Joodse gemeenschap in Polen? Nou, in ieder geval, zoals je al zei, dat er een hele grote Joodse gemeenschap leefde. En die heeft van alles meegemaakt. Zelfs 80% van de Joden woonden aan het einde van de middeleeuwen in Polen, omdat het een heel tolerant land was, hoewel Polen veel groter was toen dan het huidige Polen. Sorry. Dus een hele rijke Joodse geschiedenis en cultuur ook, hè? Joodse Ja. geschiedenis. Oh, thank you. It was fast. Yeah, we're pretty fast. En het Chassidisme is daar natuurlijk ook ontstaan. Misschien dat we daar straks iets verder Ja, dat moet meer je over even kunnen uitleggen vertellen. inderdaad, want dat En kunnen dat we vind je zo... natuurlijk ook terug in het straatbeeld van Israël nu. We're putting the fish in the food processor. all of the fish. All of the fish, yeah. And we're going to also use dill, which is also something not usually done, but it just gives a lot of nice taste. Yeah. And it fits, as you said, it fits perfectly to the fish. fish. Now you could put those 2 eggs inside, please. Yeah, really? I think I have to break them first, no? Yes, please. And I'm going to cut the dill, or maybe I will give actually the dill to be cut By Henk. Yes, please. Okay. We are putting matzah meal, matzah flour, a little bit. I mean, it's like 2 to 4 spoons. And remember all those ingredients and the amounts you can find on our website. Feestenfalafels.nl. .nl. And now a little bit of vegetables. Still, again, the onions. Yes. If you could cut it a little bit into smaller pieces. We adding another piece of celery. Maybe Henk does that. And I have another carrot. This carrot is really big again, so I wouldn't put as much. I would maybe put half of this carrot into this. This goes in, huh? This goes in, yes, and we are now... And the eggs are inside, right? Yes. Okay, salt, pepper. Yeah, don't exaggerate, we're in Poland. No, continue. Perfect, thank you. And it is done. Now I'm going to make, if you still want to put your hands into this thing that I have just made, so I will bring a bowl of cold water, because what's very important is that we cannot make the fish stick to our hands. So we have to put every time our hands into cold water, then make a little patty, put it on the side, and then again put the cold water and make another one. So I will be making the patties. We're taking a bit of the
thing we have made, and it has to take a shape, like a fish. oval shape. Of a fish. Of a fish. A little one. So this is a fish. You have never seen a fish if this is a fish. It depends. It's a baby fish more. Zo. Yeah. You could also make it more blended if you want, but what I like is that you actually feel the pieces of fish. Like this? Or is it too thick? Very nice. A bit flat, more flat. Okay. Yes. Okay. So, and what we are going to do now is just to put this into the hot boiling broth that we have. Oh, nice. Thank you. Perfect. And boil it for some time that they will just boil over through. Yes. And we have our ready-made thing. Great. Oké, zullen wij zo eens gaan praten? Want ik ben eigenlijk Ja. heel erg One benieuwd more. geworden naar die Joodse gemeenschap in Polen. Van hoe dat dan allemaal zoiets ontstaan en zo. Oké, even wachten. Even wachten. Very nice. Oké. Top, thank you. Ja, Henk, we hebben het vandaag over de Joodse geschiedenis van Oost-Europa. En met name dan Polen, hè? Ja, het is heel bijzonder dat als je naar het eind van de middeleeuwen kijkt, en Carolina noemde het al eerder in het programma, dat een heleboel Joden in Polen woonden. Polen was toen veel groter. 80% van de Joden van alle Joden woonden aan het einde van de middeleeuwen in Polen. Zo, maar dat moet een enorm grote gemeenschap. Heeft dat veel impact gehad dan op het land, Polen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik moet zeggen dat heeft ook antisemitisme in de hand gewerkt. Hoe bedoel je dat? Nou ja, zo'n groot gedeelte van de Joodse bevolking. Soms waren ze heel arm, maar soms maakten ze ook, als rentmeesters bijvoorbeeld, hadden ze een positie tussen de grote grondbezitters en de Poolse lijfeigenaren of de Poolse boeren. Ja. Nou, het is Polen veel kleiner geworden door de opkomst van Rusland en door veroveringen van Pruisen en Oostenrijk. Maar toch, nou, als je ziet dat in de Shoah zeg maar 3 miljoen Joden vermoord zijn in Polen alleen al, dan dat laat zien hoe groot de Joodse gemeenschap was. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel, hè? Want aan de ene kant zeg je van het was een relatief veilig land in de middeleeuwen voor Joden. Dat is in de eeuwen daarna is dat ook wel veranderd. Maar dat noemde je zo net in de keuken ook al. Er is een hele grote Joodse beweging ook ontstaan in Polen. Hè? Ja. Hoe heette die ook weer? Dat is een beweging van het Chassidisme in de 17e eeuw. Opmerkelijk was dat het een beweging was in heel Europa. Niet alleen binnen het Jodendom, dat is heel opmerkelijk, maar ook binnen het protestantisme, ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Daar noem je het de contra-reformatie. In protestantisme noem je het, we spreken over de Puritijnen of de na de reformatie voor de kenners. Dat is allemaal een beetje in dezelfde periode het was een reactie op het formele. Je moet je voorstellen dat in Litouwen waren de grote hogescholen waar de rabbijnen hun opleiding kregen. En dat was heel, heel erg gericht op de taal en op de exegese en op de uitleg. En dat was in Nederland eigenlijk ook wel zo. Tenminste bij de protestanten. En er kwam een beweging die veel meer het gevoel en de ervaring en de beleving wilde. Ja, want het Chassidisme, hè? Dat zijn toch ook de Joden die er zo heel typisch uitzien, precies. Met pijpenkrullen en baarden en ze zijn ook heel conservatief, dus ze dragen soms nog de dracht die ze eeuwen geleden hadden. En er zijn verschillende groepen met verschillende rebbes die elk hun eigen kleur geven aan de gemeenschap. En die zien er heel anders uit. Ik bijvoorbeeld in Israël zelf bezoeken we wel eens Bad Ayin. Dat is dan een gemeenschap net buiten Jeruzalem, waar Chassidim zijn die heel erg de nadruk leggen op zingen en op muziek maken en lofprijzing en gebed in de vrije natuur. Dus iets heel anders dan de... Dat zijn ook weer stromingen binnen dat Chassidisme, zeg maar. Ja, zoals je dat in protestantisme eigenlijk ook hebt. Ja. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, maar ik denk dat we daar straks even over moeten praten, is hoe de rabbijnen zelf kijken naar die terugkeer van de Joden. Ja, dat is verschillend. Een van de dingen die je nu al kan zeggen is dat die grote gemeenschappen toch ook wel bang waren als ze met elkaar naar Israël gingen, dat ze hun grip eigenlijk op die gemeenschap zouden verliezen. Die angst speelde mee bij sommige rabbijnen die erg argwanend waren en zeiden rustig maar met die aliyah, dat doet de Messias wel als die komt. Maar daar gaan we het straks over hebben, toch? Ja. Because first, Carolina, are you ready to... I'm almost ready, yes. I'm finishing. I'm making a lot of gefilte fish, especially for you. Really? Wow. And we are ready to make the matzo balls.
Carolina, I'm ready again at your service. And what are we gonna make? Another thing that we are going to add a little bit of twist. This is called matzo balls. This is something that you're putting into the chicken soup. The way you serve it, you put 2-3 matzo balls on the plate and you pour over it a nice chicken broth that we have made. The chicken from the soup we are putting on the side actually, and vegetables in another plate. That you can take from there the cooked meat and the cooked vegetables. So we have soup met balletjes. So we have soup and bolletjes, a lot of bolletjes. We are going to take the matzo meal. Now you could add to this 4 eggs. Yes. And the dough, the thing that we are going actually to add to make some of the taste is the dough. You can put here salt and pepper. Yes, both of and I'm putting the dough. You tell me to stop. Very, fine. Okay. And then we are going to put the dough inside, very thinly chopped. To make it hold together, we are going to add a little teaspoon of baking powder. Now the whole the spatula, please. Yes. Like a nurse, that I'm making a heart surgery and I'm asking you to bring me. Please. Yes, exactly. I'm giving you the honors to mix this. Oh, wow. Now, when you have finished mixing it, we have to put this into the fridge for about 20 minutes because the matzo meal is starting to expand from the moisture of the eggs. So it will become much more hard, and we are going to be able to make little balls. And those little balls, like this, we are going to cook in the hot water again, hot salty water, salty. And the thing is that the longer you cook them, the nice and more soft and fluffy they are. So go for even 35 minutes. So that's it. So that's basically this very, very easy and very fast. Just that it needs sitting in the fridge and that it needs about 35 minutes of cooking in the hot water. So I suggest you go ahead. That's it. And I finish. Yes. I'm really curious about the gefilte fish. I'm so excited to taste it. Especially for you, I made it. Nou Henk, we hebben het gehad over de geschiedenis van de Joden in Oost-Europa, met name in Polen. Maar als het gaat over de terugkeer naar Israël, hè? Wat zeggen de rabbijnen daar eigenlijk over? Ik heb al gezegd in het vorige gesprek dat er rabbijnen waren in Oost-Europa die er toch wat benauwd voor waren. Ook de rabbijnen die heel nadrukkelijk zeiden van dat is mensenwerk als we teruggaan. Dat moet op de tijd van de Messias gebeuren. De eerste oprabbijn van Israël, rabbijn Koek, kwam zelf uit Litouwen. Die zag dat wat anders. Die probeerde ook een verbinding te slaan tussen het orthodoxe jodendom en de pioniers die socialistisch waren, die vaak voor hun de benauwde sfeer van Oost-Europa achter zich gelaten hadden, van verdrukking en isolement. Ja. En die zei, ja, je moet het goed horen, de diaspora die is eigenlijk begonnen met de verkoop van Jozef in de put. Toen al. Dat is het eerste blijk van de diaspora. En hij zegt, ja, je zou die put kunnen vergelijken met de verstrooiing, met de diaspora. Dus voor sommige mensen is die put verder niet zo'n probleem. Er zit geen water in, maar je moet alleen uitkijken dat je er niet invalt. Ja. Andere mensen die denken, de diaspora is een put gevuld met water. En je kunt er een hoop zegeningen krijgen, je kunt er een hoop bereiken. Maar Rav Kook zei, nee, dat was een Joodse traditie. In die put zaten schorpioenen en slangen. En dat zijn de twee gevaren die het Jodendom bedreigen zolang ze buiten het land zijn. Slangen die denken na, die bijten met hun kop. En zo is er overal antisemitisme, waar een geplande vervolging, zeg maar. En dat is een groot gevaar voor ons als volk. Maar schorpioenen die steken instinctief. Ja. En hij zei daarvan, en zo denk ik ook dat een hoop Joden hun identiteit verliezen in de diaspora door gemengde huwelijken en doordat ze zichzelf niet meer blijven en zich aanpassen aan de cultuur om hen heen. Dat heet een beetje assimilatie, toch? Ja, dat ze eigenlijk niet meer de Joodse gebruiken houden, maar opgaan in de volkeren. Dus hij zei van ja, de diaspora is voor een deel een straf op de zonde, en de Babylonische ballingschap is daar een voorbeeld van, maar het is ook een zonde op zich. De kinderen van Israël horen in het land dat God hun gegeven heeft. En buiten dat land
is het gevaarlijk en ze moeten terugkeren. Er zijn andere rabbijnen die daar toch anders tegenaan kijken, die ook het positieve benadrukken van de diaspora. Een opperrabijn Jacobs bijvoorbeeld heb ik wel eens horen zeggen, ja, maar we zijn door God verstrooid als lichten in de wereld. En ik denk dat dat zeker ook een aspect is. Om een soort van tot zegen van de wereld te zijn. Precies. Ja, maar dat zijn dus eigenlijk twee gedachten, zou je kunnen zeggen, die verbonden zijn aan die diaspora, aan de verstrooiing van de Joden. Dus eentje, het is een straf, iets negatiefs, en het andere is van, het is eigenlijk ook wel mooi, een Joodse gemeenschap in een land. En tussendoor zijn natuurlijk ook een hoop Joden in de diaspora tegengekomen, niet door straf, maar doordat ze dat zelf hebben opgezocht. En daarvan vond Rav Kook, dat kan eigenlijk. Je moet je voorstellen dat in de tijd van de Heer Jezus er alleen al in Egypte, in Alexandrië, een Joodse wijk is waar 1 miljoen mensen wonen. 1 miljoen Joden. Veel meer dan in Jeruzalem. Ja. En nou ja, dat zag hij inderdaad als een afwijking. Dat moet je niet doen. Nee. Maar tegelijkertijd inderdaad, als je die dubbelheid aangeeft, van ik denk dat door naar de duisternis van de Shoah, waarin een hoop Joden het leven gelaten hebben, maar ook door de Aliyah, hoe goed het ook is dat Joden daar terugkeren, een teken van de eindtijd, daar ben ik van overtuigd, we ze ook missen. En dat, sommige mensen zeggen dat ook, een samenleving zonder Joden, die begint aan bloedarmoede te raken. Want Joden, dat hebben we hier in Nederland ook wel, hè? Want in de politiek gaat de discussie ook wel eens over antisemitisme en dat we er met z'n allen heel verontwaardigd over zijn. En dat we eigenlijk ten alle tijde moeten vermijden dat Joden weg willen trekken uit Nederland uit angst voor antisemitisme. Dus ook een soort van de verarming van die samenleving die we niet willen. Ja. Maar wat moeten wij daar als christenen nou van vinden? Moeten we willen dat Joden naar Israël gaan, dus weg uit ons land, of juist niet? Ja, ik weet niet of ik iets moet willen, maar dat ligt aan de Joden zelf. En we moeten ook daarin bescheiden zijn. Ja. Omdat we altijd al verteld hebben wat de Joden wel en niet moesten doen. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen achterblijven, dat zie je ook in Polen, om een Joodse gemeenschap daarvoor te zorgen. Dat kan me heel goed voorstellen. Maar ik denk dat de Messias bezig is om zijn volk terug te brengen. En Rav Kook die zei ook van, ja, dat heeft ook de Israëlische samenleving heeft voor vrome orthodoxe Joden gevaren. Maar ik geloof dat naarmate een Jood langer in het land is en zijn ziel als het ware de Joodse lucht ademt, hij vanzelf wel meer toegroeit naar God. En ik geloof dat je dat, als je vergelijkt de 20, 30 jaren met nu, dat dat inderdaad wel het geval is. Ja, absoluut. Ik ben wel benieuwd hoe het met het eten gaat, Henk, jij? Carolina, how is it going there? I'm ready. You're ready? Are you ready Come here, to show taste us the food that we prepared together. We start with the gefilte fish, which is this is the traditional way to serve it, as I said, with the carrot on top and the chaim Mirix wordt alweer next to it. Next time we have the soup. So we're starting with the ingredients that we are going to actually create a plate for each of the people that are sitting at the Shabbat table. And the soup, which I took through the colander, so it's clear. And now what starts, it's the fight of who is taking the onion, because usually there's only one onion in the soup, and sometimes there is a child, two children at the same time that like the onion. Here comes the mom and starting to ask each of the people at the table, what would you like to have in the soup? Would you like to have a matzo ball? So sometimes people say yes, sometimes not. Let's say you like it. Yes. And then would you like some meat? Would you like some carrot? Or would you like the onion if somebody else didn't take or reserve it before? So for example, you want a little bit of a carrot and some meat. Some meat, of course. And then the soup. We pour it over the ingredients. And then you feel Shabbat coming in. That's the traditional Polish. This is traditional Polish chicken soup. It's a little bit sweet because of the carrots, and this is how. Should I serve first to a woman or serve first to our guest? This is already a really European, big dilemmas, huh? I would just put it in the middle. Great. I will fill the wine glasses definitely, because we have some white wine with it.
It looks delicious. So we say l'chaim. L'chaim in Yiddish, yeah? In Yiddish it's the same? It's the same thing. L'chaim. Nu Thijs, natuurlijk ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Feesten en Falafels. En mocht u nou denken van, nou, ik wil ook wel zo'n lekkere kippensoep of matseballetjes of gefilte fish maken, dan kan dat. Ga naar onze website feestenenfalafels.nl voor alle recepten en ingrediënten. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Feesten en Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum.